Okey, kita sambung lagi. Berkenaan dengan application in CSTR, PFR, PBR. So, theoretically-nya, kalau diberi as a diabetic in which work equals to 0, kemudian delta CP is equals to 0, dah ditunjuk sebelum ni, in which the energy balance yang Q work etc tu, bila you simplify, you akan dapat equation of energy balance for temperature as this one. Tapi if this equation ni, kalau you jadikan X sebagai subject of equation, dia akan simplified to be this one. Okay, to be this equation pula. So maksudnya X ni sebagai subject of equation kan. So X ni kita panggil of X from energy balance. Sebab tu dia bagi apa small notes here as EB, energy balance. So which is boleh juga disimplify as this one. Okay, kalau diberi reactant satu saja, so ini adalah CPA. Okay, it's more on the simplification of the equation. Okay, next slide. So kalau nak masukkan energy balance dalam CSTR, yang mana energy balance ni kita perlu masukkan the equation of specific heat transfer and also the area, coolant punya temperature, reactor punya temperature, and if it is the flow rate of the coolant is very large, so the X of energy balance can be simplified into this equation only. Okay, simple. Kemudian kalau the heat exchange in respect to PFR or PBR, so you kalau kita perlu nak mencari dalam bentuk conversion, so dia adalah variation of temperature over weight of the catalyst, and you perlu masukkan this term. Okay, alright, so ini adalah equationnya. So dalam bentuk flow rate, so perbezaannya adalah yang ini. Okay, so saya bagi algorithm untuk how to design the reactor in this specific topic. Okay, for example, that A produce B. So for example that this equation is irreversible for liquid phase reaction. Kalaulah given the question given FA naught, kalau tak it's not given pun, you have to find all this information with given parameters. Okay, you have to find all of this first. Expansion energy, katalah CP dia beri, and also heat of reaction, for example. So first thing first is you need to know the design equation or mole balance for that reactor. So for example, katalah yang ini adalah soalannya adalah dalam bentuk reactor adalah CSTR. So you punya mole balance untuk reactor itu adalah okay. Kemudian you need to find the rate law
Kemudian you need to find your K1. Because your K1 is equals to K, and how to find K1 is K is equals to okay. So in order for you to find, you can follow this apa tu equation in order to find any given K with specific reference. Okay, contoh yang ini. So from this equation actually you dah boleh dapatkan specific specific rate constant. Contoh kalau dalam soalan dia bagi K at T2, so maksudnya you kena cari K at T1, in which T2 you boleh masukkan dalam ni. Tapi kalau soalan dia dia bagi K T1, so you carilah K untuk reaction U. Okay. Lepas tu you boleh cari you punya stoichiometric, sebab stoichiometric ni nanti nak masuk dalam rate law. Dalam contoh sebelum ni saya cari stoichiometric dulu baru cari nilai rate constant. Kemudian you have to combine the design equation dengan with rate law, yang mana rate law you ni you dah masukkan siap-siap you punya nilai K and also you punya stoichiometric. Okay, you dah masukkan siap-siap, you kena combine. Jadi if the question to specify, if the question asks you to find X, maksudnya you kena calculate or you have to find or you have to plot, depends T and V. Okay, so if the question asks to find volume, for example, so maksudnya you kena cari T and X. Okay, so kadang-kadang yang guna T and X ni yang actually you boleh plot graph. Okay, T, X. So dari sini nanti you boleh cari X daripada energy balance and X daripada design equation ataupun daripada mole balance. Saya terbalik yang kat sini. So this one should be X, this one should be T. So X and T. So for example, kalau you dah dapat, you boleh plotkan X energy balance. X energy balance tu you boleh dapat daripada equation yang sebelum ni. Okay, contoh ini adalah X daripada energy balance. Kemudian maybe you boleh plot X from mole balance. Maksudnya X mole balance ni daripada equation lah. Okay. Jadi so dekat sini nanti you boleh carilah nilai X pada certain temperature. So bila you dah dapat nilai X pada certain temperature, so nanti you boleh carilah nilai VU, for example. So this is just an algorithm
if the question asks you this and this. Okay. Nanti saya bagi contoh semua untuk adiabatic equilibrium. Contoh untuk application with CSTR. Okay, next slide. Interstage cooling. So interstage cooling pun nanti saya akan bagi contohnya. So basically kalau interstage cooling kita akan plot X versus T, in which kita akan cari X equilibrium. Daripada sini nanti kita boleh cari nilai T optimumnya dan nilai X-nya. Okay. Next slide. So ini contoh apa yang dikatakan interstage cooling. Contohnya you ada different reactors in series, and at between reactors ni ada cooler. Okay, bila ada cooler, of course dia akan melibatkan the heat transfer. So from here actually nanti kita akan plot between X versus T. Kemudian kita akan plotkan X equilibrium kalau equation itu adalah reversible. Tapi nanti boleh juga nanti saya bagi contoh kalau equation tu tidak reversible. So daripada sini nanti kita boleh cari nilai X dia. Okay, dari situ kita boleh cari nilai X and boleh carilah apa-apa soalan yang diperlukan. Okay, saya akan bagi contoh. Okay, sampai sini dulu. Thank you.